Bismillahirrahmanirrahim. So finally we have come to the last chapter of network programming class, which is chapter 9, parallel programming in Python. So previously we have learned the fundamentals of parallel programming. So we have learned that in order for us to fully utilize the power of modern CPU, we need to do our programming in parallel method, so that if, for example, if we done it in serial, the instruction will be executed one by one by the CPU. But instead, if we use parallel programming, so all of the different tasks can be distributed into multiple CPU, which ultimately will make the processing of the program become much faster. So maksudnya dia lagi pendek lah dia punya execution time. So itu yang kita nak cuba buat. And also in the context of socket programming or network programming, so if you implement parallel programming, we can achieve concurrency, so that multiple client can connect to your server code. So that is what we want. Okay, and what we have learned regarding parallel programming, so now we're going to learn how we're going to apply that using Python programming, right? So this is what chapter 9 is all about, right? So the outline is first thread versus process. So what is thread? What is processes? So previously you have already learned what is process. So process is basically a program which been loaded into the memory and ready for execution by the CPU, right? And we also have what we call as thread. Thread is a subunit of process. So process is heavyweight, where it have its own memory space, its own counter register and everything. But thread, even though it can have independent execution unit, but it is a smaller unit inside a process, right? So senang cerita, thread unit is a lighter version of process. And we also will learn what is parallel versus concurrent and the Python parallel programming ecosystem. So by the end of the lesson, students should be able to understand the basic concept of CPU hyperthreading, and you should be able to write parallel programming in Python. Okay. All right, first thing first, we see what is the difference between thread and process. Okay, so when we go back to year 2001, 2002, Intel introduced a new processor which is called Intel Pentium 4, and during this time, they introduced new concept, which is, I not say concept, they introduced new technologies, which they call as hyperthreading, hyperthreading. So what is hyperthreading? So hyperthreading means that the CPU cores can execute multiple threads, right? So that the execution becomes so fast that each single core seems like it can run the job of two CPU. Maksudnya it can run the job of two CPU cores, right? So hyperthreading was Intel's first attempt to bring parallel computational to consumer PC, and is debuted on desktop CPUs with Pentium HT back in 2002. A single physical CPU cores with hyperthreading appears as two logical CPU to an operating system. Dia bukan ada two physical core, tapi dengan ada teknologi hyperthreading, each of the cores, it seems that it can run the task of two CPU cores. So maksudnya seorang punya kerja tu macam boleh buat untuk dua orang, faham tak? So that's why logically your operating system will see two logical CPUs, right? So while the operating system seeks two CPU for each core, the actual CPU hardware only has a single set of execution resource for each core, right? So hyperthreading allows the two logical CPU cores to share physical execution resources, right? And hyperthreading can help speed up your system up, but it's nowhere as good as having the actual additional cores, right? Pasal
eventually, even how good hyperthreading, that is a limit. Pasal hyperthreading still relies on single core CPU. Dia still satu orang je yang buat kerja, walaupun satu orang tu boleh buat kerja cepat. So of course, it cannot beat the performance of having additional physical core, right? So tu beza dia. So bayangkan the analogy is seorang boleh buat kerja dua dengan compare dengan ada basically dua orang buat dua kerja. So of course, yang ada dua orang buat dua kerja tu is more efficient, right? And after that, CPU manufacturers such as Intel, they introduced the concept of core to duo, quad core, even AMD introduced the same, right? So instead of we have one single core can do the work of multiple threads. So they actually built in additional CPU cores in your single CPU architecture, macam what we have learned last week, right? So originally CPU had a single core, and that means the physical CPU has a single central processing unit on it, right? But to increase performance, so CPU's vendors add additional core or central processing units. So dia tambah lagi CPU cores dalam satu physical processor tu. So a dual CPU means that it has two central processing units, and it appears to the operating system that the system has two CPU. And CPU with two cores, for example, could run two different process at the same time. So parallel, pasal dia bukan dah satu CPU cores tu, kita trick dia dengan hyperthreading, macam menunjukkan dia boleh buat dua. But now, it can has two cores. So senang, basically memang dia ada dua cores. So kerja tu boleh dipecahkan kepada dua independent CPU cores. And to make speed up a bit, each of the cores now have hyper-threaded enabled. So that means setiap cores tu dia boleh run dua task. So setiap core tu kita akan dapat dua logical CPU. In total, so 2 plus 2. So OS dia akan nampak that your PC actually have 4 logical CPU. Walaupun you guys ada 2 logical CPU, tapi basically since kita ada hyperthreading punya teknologi, so setiap CPU tu dia boleh buat dua kerja. So kita nampak ada dua logical CPU. So in total we have 4 logical cores. Boleh faham tak? Boleh catch up? Question? Hello? Ada. So contoh, let me okay, saya dah tunjuk benda ni minggu lepas. So somehow let's say here so my PC I'm running AMD Ryzen 5 3400G. So dekat sini kan saya ada satu physical CPU, satu je physical CPU, tapi dalam satu physical CPU saya ada 4 physical core, nampak 4. Right? But see, each of my cores have hyper-threaded enabled. So AMD pun ada teknologi hyper-threading. So nampak tak? Setiap logical processor tu, maksudnya setiap logical cores tu, dia boleh, kita nampak dia sebagai dua logical CPU. So 4 darab 2, so OS akan nampak logical processor saya ada 8. Boleh follow tak? Boleh? Alright. Okay, we go back to our slide. So that means a dual core CPU literally has 2 central processing unit on the CPU chip, and a quad core CPU has a 4 CPU central processing unit, and octa-core CPU has 8 central processing unit. But if we enable hyperthreading, so kalau dual core CPU 4 darab 2, kita nampak apa? Tak ada nampak 4 logical CPU. Kalau quad core ada 4 CPU. So kalau quad core kita boleh nampak berapa logical CPU dia?
4 darab 2 kan, 8 kan, right? So kalau octa-core CPU, octa-core ni dia ada 8 physical CPU. So kalau kita double up dengan hyperthreading, kita boleh nampak berapa logical CPU? Yes, 16, right? So that is the concept. Right, so what is the difference between core, the physical core and hyperthreaded? So in hyperthreading, the operating system is strict into seeing 2 CPU for each of the actual CPU cores. But in the multi-core punya architecture, there is no tricks. So actually your CPU have literally, contohnya kalau macam dual core, literally you have 2 central processing unit on the CPU chip. So for quad core CPU, you have 4 central processing units, and octa core CPU has 8 central processing units, and so on. But in modern CPUs, you have now both multiple core and hyper-threading technology being enabled. So macam saya tunjuk tadi tu lah. So if you guys have dual core CPUs with hyper-threading, so it will appear as your 4 cores to your operating system. Pasal dual core CPU, physical CPU, and you have enable hyper-threading, so you guys akan nampak 4 physical CPUs. Logical CPUs. And hyperthreading is no substitute for additional cores, but a dual core CPU with hyperthreading should perform better than dual core CPU without hyperthreading. Pasal of course, with hyperthreading, setiap CPU cores tu kita boleh nampak dia boleh buat seperti dia boleh buat 2 kerja, right? Pasal dia lebih banyak execution of task it can be done, right? So that is the power of hyperthreading. So apa tu threads? When we talk about threads, so what is? Right, so actually this concept you already learned in your operating system class CSC 520. Okay, nak tanya, did you guys take CSC 520 maybe during your diploma or during your semester 1 or 2 class? Is it ada ambil tak CSC 520? Nama tajuk dia operating system concept, tak silap. Ada tak? So, ada tak pernah ambil kelas OS? Pasti pernah sir. Ada kan? So tapi kod dia lain. Oh lain dekat diploma apa? CSC apa? Tak ingat. Lain lah. Tapi ada tak dia sentuh konsep thread dengan proses? Ada, right? It should be. Dia sebenarnya kena ada pasal inilah fundamental kepada operating system. So anyhow, sebelum ni kita dah I have already explained to you guys what is a process. So process is simply a program which been loaded into the memory so that it can be executed by your CPU. So bila dah loaded dalam memory baru dia boleh run. So that is the basic concept. So dalam proses tu kita ada our own the process register, program counter, dia ada memory space and so on and so forth, right? But what is thread? So thread is a unit of execution within the process. So instead of kita create a whole new process which is resource consuming, instead kalau kita thread, setiap proses tu dia ada multiple thread, a unit of execution within the process itself. And process can have anywhere from just one thread to many threads. Okay. Untuk setiap proses kita ada multiple threads, right? And these threads can concurrently be executed, right? So program how process works. So program are typically stored on a disk or in a non-volatile memory in a form that can be executed by computers. And program has been loaded into the computer's memory in a binary form. And an executed program need more than just a binary code that tells the computer what to do. Okay, a program needs memory and various operating system resource in order to run. And a process is what we call a program, and that has been loaded into memory along with all the resources it needs to operate. So senang cerita proses ni is quite
resource intensive. Bila contoh kita fork a child process, memang setiap child process tu kita kena bagi dia a lot of computing resources and operating resources. Kena ada program counter, memory space sendiri, dan juga kita kena schedule CPU time untuk dia, right? Okay. But if we talk about a thread, right? So thread is a lighter weight operation because it is within a process itself. Okay, dia dalam proses tu dia ada a unit of execution, right? And thread has its own memory space, right? But a process it use the memory of process they belong to, and thread IPC is slow, so kalau process intercommunication can be faster than IPC, and the context switching between process is more expensive, so but context switching between thread of the same process is less expensive, and a process don't share memory with others, but thread they share memory with others. So senang cerita, proses ni dia lebih lightweight pasal dia kan, contoh kalau macam antara thread dia nak share memory, dia nak buat IPC between threads, it become easier because dia bukan adalah proses yang lain. Dia sebenarnya dalam proses yang sama, but it has the same, faham tak? Dia just a unit of execution dalam satu proses, so dia adalah lebih lightweight. Right? Kalau kita tengok thread share memory with other thread of the same process, bukan ada proses lain within the same process. So lebih mudah kalau kita nak buat inter-process communication. Okay, so ini beza antara thread dengan proses. Right, so now we talk about what is a parallel versus concurrency. So apa beza? Ada konsep dia, walaupun lebih kurang sama, tapi kita akan try untuk discuss what is the difference between parallel and concurrent, right? So whether process or thread can run at the same time, so it depends, right? It depends. Okay, so kalau contoh, if you guys only have one CPU cores, right? So satu physical CPU, you guys ada satu, so still yang akan executekan your task is still one single CPU. So it doesn't matter if you have a multiple process ataupun multiple threads. The one that going to execute all of the process and threads will be only your one CPU cores. Faham tak? So it cannot run at the same time. But if you have more than one CPU core, so that means you have two CPU cores, for examples. So now it can run at the same time. If it a thread or process, pasal kalau thread kita boleh bahagikan tugas tu kepada dua CPU cores, dan kalau proses pun kita boleh pecahkan kepada dua CPU cores. Faham tak? Boleh follow tak setakat ni? Pasal ada dua orang yang actually run dia in the same time. Boleh? Ada question tak tu? Kalau kita ada satu CPU core, still yang buat dia still satu. Kalau kita dua CPU cores, kalau kita ada thread ataupun proses sekalipun, kita boleh bahagikan tugas tu kepada dua CPU. So dia boleh run at the same time. Boleh faham tak? Boleh, sir. Right? Okay. Alright. So on a system with multiple processor or CPU cores, so multiple process or thread can be executed in parallel. Ini kalau kita ada multiple processor ataupun CPU cores. But on a single processor, it is not possible to have process or thread truly executing at the same time, since the one that doing all the tasks is still only one single CPU. So in this case, the CPU is shared among running process or thread using a process scheduling algorithm. So dia gunakan first in first out ke, guna round robin ke, terpulang. Tapi still dia akan share satu CPU. So the term parallelism and concurrent distinguish between the two types of real and approximate simultaneous operation. So kita tengok kalau kita nak ada parallelism, kita mesti ada dua CPU, at least two CPU cores, so that it can run serentak. Pasal ada dua orang yang run dia at the same time. But in concurrent, we can see that it been done
it at the same time, but it's not really been done at the same time. It's just that it is run one at a time, but it is run very fast so that it can seems that it's run in parallel. But not, it's just a concurrent. Dia boleh run multiple, dia boleh run, nampak seperti dia run serentak tapi tak. Right? Pasal dia punya execution is just fast. Itu kalau kita ada just single CPU cores. Okay? So ini concurrency. So nampak, kita still ada satu CPU, tapi kita boleh run multiple tasks. It seems that we can run multiple tasks. Instead of parallelism where we have more than one CPU and the task is run simultaneously. Memang dia run serentak pasal ada dua orang yang buat kerja dia. Okay? So, concurrency means that an application in making a progress on more than one task at the same time or at least seemingly at the same time. Itu concurrent. So, kalau konteks dalam socket programming, kalau you guys ada satu server you guys tu boleh handle more than one client. Mungkin tak serentak, mungkin kalau contoh you guys only have one CPU, mungkin dia tak serentak. Tapi dia boleh handle request from multiple client. Mungkin dia handle klien ni, betul-betul handle klien ni serentak. So dua klien boleh connect sekali. Itu yang saya banyak kali cakap. Itulah konsep of concurrent. Right? So if the computer only has one CPU, so the application may not make progress on more than one task at exactly the same time. But more than one task is in a progress at the time inside the application. Faham tak? So kalau kita ada concurrent, so dia can either be pure parallel, maksudnya memang dia jalan serentak, ataupun it seems that it is a concurrent. So it seems that it's run at the same time, walaupun dia buat context switching, dia buat dengan cepat. Faham tak? Anyhow, the ultimate goal in socket programming, your server can handle multiple clients. So satu client tu tak perlu menunggu, right? So to make progress on more than one task concurrently, the CPU switches between different tasks doing execution. So itu concurrent. Ada soalan tak setakat ni? Kena faham konsep ni. Question? Tak ada? Sir. Mhm. Untuk concurrent ni, dia berjalan, dia boleh buat multiple kerja lah kan, maksudnya untuk satu masa tu. Kalau ada dua klien yang masuk. Macam tu ke? Okay, dia kan concurrent ni, dia macam it seems that the program dia boleh buat dua kerja dalam satu masa yang sama. Faham tak? Dia memang, dia nampak it appears it can run the task tu dalam masa yang sama. Okay? Tapi macam yang Saiful tanya tadi, adakah dia betul-betul dalam masa yang sama tu dia buat serentak? Dia depends. Okay? Kalau kita ada single core CPU, walaupun kita ada thread atau proses kita nak buat concurrent tu, sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, dia sebenarnya dia nampak macam dia buat sekali, tapi sebenarnya dia tak buat. Dia hanya run satu persatu. Okay? Tetapi task tu dia dah pecahkan, CPU tu still buat satu persatu, right? Tapi pasal CPU ni dia cepat tau. Dia punya gigahertz tu sangat cepat. Pasal dia buat dalam 1 second tu dia boleh buat beribu task. So kita nampak macam dia concurrent tau, tapi sebenarnya dia tak. Dia buat satu persatu. Dia buat satu persatu, tapi since kita ada concurrency tu, it appears macam dia buat dua kerja sekali. Berbeza dengan kita ada parallelism. Parallelism ni kita ada dua CPU, sekali ni kita ada dua, literally dua orang yang akan execute task tu. So kita ada dalam satu yang masa sama, dia memang boleh buat dua task serentak. Pasal ada dua orang yang boleh buat kerja tu. Faham tak? Yes, sir. Right? So anyhow, kalau kita contoh, kita dah buat kod kita tu concurrent. So maksudnya kita dah pecahkan task tu. Memang kita nak buat supaya task tu boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Kalau kita ada satu single core CPU, walaupun kita nampak dia macam dia buat kerja tu macam serentak, tapi pasal dia buat kerja pantas kan. So kita nampak lah. So that's why kalau kita buat dalam socket programming, walaupun kita ada satu core CPU, tapi kalau kita buat threading ataupun multiprocess,
kita akan nampak klien kita tu dia boleh connect dua serentak dengan dalam masa yang sama dia boleh connect dengan server pasal dia switching dia punya CPU tu between different tasks. Tapi nak even better, kita ada multiple CPU di mana automatically your thread and process tu dia akan distribute to multiple process. Dia akan distribute kepada multiple processor. So, sebenarnya kalau kita tengok betul-betul memang dia jalan dua serentak. Pasal memang ada dua orang yang buat kerja tu. Anyhow, nak tak nak, kalau nak ada klien tu boleh connect dengan satu server yang sama dalam masa yang sama, kita kena buat dia either hyperthreading, kita kena buat dia multiple thread ataupun multi process. Tak boleh lari benda tu. Kalau kita tak buat langsung benda tu, tak kisahlah kita ada satu CPU ataupun kita ada 10 CPU sekalipun, still satu server tu hanya boleh connect dengan satu klien. You get me? Apa yang saya nak cuba sampaikan ni? Boleh? Yes, sir. Right? So kita teruskan. Okay, so concurrency tu nampak tak? Kita ada task. So kita walaupun it appears dia sepatutnya dia pecahkan task tu supaya ni, tapi still dia ada satu CPU. Nampak tak? Dia akan buat task yang atas ni. Kemudian ni dia akan cepat-cepat switch kepada sini pula, betul sini. So kita nampak macam dia jalan serentak. So kalau kita beza dengan parallel execution, right? Kita literally ada dua CPU, more than one CPU. So task tu kita boleh bagi dekat CPU 1, CPU 2. Dan nampak tak time dia tak switching CPU tu. Maksudnya dia tak adalah kat sini betul dia jump sini, tak ada. Dia basically memang run serentak dua-dua. So still dia akan achieve concurrency. Ini boleh achieve concurrency. Ini boleh achieve concurrency. Kita boleh nampak dia dua bergerak dalam dua task tu bergerak dalam satu yang sama lain. Dan kalau kita nampak dua klien dia boleh connect dengan satu server. Right? Tapi kalau kita compare this one dengan this one, of course lah yang this one ada better performance pasal ada dua orang yang boleh jalan serentak. Okay? So it is possible to have parallel concurrent execution where threads are distributed among multiple CPU. Thus, the thread executed on the same CPU are executed concurrently, whereas thread executed on different CPU are executed in parallel. Okay, so contoh sini. Nampak tak? Kalau kita buat thread tu, nampak dia boleh pecahkan, nampak dia boleh run sekali lah. Okay? Pasal dia ada CPU, dua yang execute dia. Kalau contoh kita buat threading, nampak kita pecahkan task tu sekalipun, tapi nampak in the same time, contoh kat sini, kita buat line kat sini. Ini first second, second, third second, fourth second, and second, and maksudnya task dan seterusnya. Tengok dalam satu second tu nampak akan ada dalam satu masa yang sama dua task bergerak serentak, nampak? Been run simultaneously, nampak? Walaupun different task. Okay? Right. So the term parallelism means that an application splits its tasks into smaller subtasks which can be processed in parallel, for instance on multiple CPU at the exact time. Thus, parallelism does not refer to the XAMPP execution mode as parallel concurrent execution, even if they may look similar on the surface, right? To achieve true parallelism, so true, maksudnya memang dua tasks simultaneously been run on the two different CPU cores. To achieve true parallelism, your application must have more than one thread running, and each thread must run on separate CPU or CPU cores. Maksudnya dia mesti ada thread dan dia mesti run on different CPU. That is a true parallelism. Okay. So nampak kita split task dan nampak setiap task tu kita boleh splitkan kepada dua CPU cores. Alright, so concurrency and parallelism combination. So it can be concurrent but not parallel. So concurrent is not parallel ni yang saya terangkan tadi, di mana walaupun you guys dah buat multi-threading ataupun buat multi-process, tetapi dia hanya still ada satu CPU cores, right? So an application might progress on one or more tasks seemingly at the same time concurrently. So kita nampak dia macam at the same time walaupun tak, dia buat laju saja. Right?
Dan kita juga ada parallel but not concurrent. So this the application only works on one task at the same time. So this task is broken down into subtasks which can be processed in parallel. So ini di mana kita tak buat dia multi process ataupun multi thread, tetapi kita ada more than 2 CPU. Okay, and ataupun kita boleh buat neither concurrent nor parallel. So ni maksudnya kita just buat one task sekali lah. Maksudnya kita tak ada multiple CPU dan kita memang tak buat dia secara parallel sekalipun. So it works only one task at the same time and the task is never broken down into subtasks for parallel execution. So ini yang you guys selalu buat. Di mana kalau you guys buat macam ni, serial programming, di mana your server code hanya boleh connect dengan satu client saja. Kalau client lain nak connect, dia tak boleh. Right? Yang saya dah demonstrate minggu lepas tu. Okay? And the best thing that we can do is we are totally concurrent and it also parallel. So application can also be both concurrent and parallel. Okay, so inilah kena tengok beza dia. So kat sini concurrent not parallel, kita ada satu CPU. So neither concurrent, so ini still ada satu CPU. So ini kita ada more than one CPU. CPU for example. So kat sini kita mungkin ada more than one CPU. But kalau dekat sini kita still buat threading. Kita buat thread. Dekat sini parallel not concurrent. So basically this one is kita hanya buat dia kita tanpa, walaupun kita ada 2 CPU tapi kita tak buat multi process atau multi thread. For this one kita tak buat semua, kita CPU pun tak single core dan kita tak buat apa-apa. For this one kita ada multiple CPU but in the same time kita buat dia threading ataupun multi process. Kita buat dua-dua sekali. Right? Alright, so itu dulu konsep dia sebelum kita go down deeper into coding. Any question? Question? Tak ada? Tak ada kalau tak ada kita rehat dulu minit boleh? Hello? Boleh sir. Alright, kita rehat dulu minit dan kita akan sambung.
Okey, kita sambung balik boleh? Hello. Okay, sir. Right, kita sambung balik. Right, so macam mana kita nak implement parallel programming dekat Python? So kita akan tengok lebih lanjut dalam coding. So the maximum number of process can be run. So kalau kita nak tengok first contoh sebelum kita nak buat kita nak buat parallel programming so kita kena tahu sama ada adakah kita punya CPU ni ada satu ataupun lebih, right? So we can do that, right? So kita ada satu library which is we can use, kita import multiprocessing punya library, kita namakan dia sebagai apa-apa MP ke apa-apa boleh. S ni maksudnya kita boleh namakan dia apa-apa saja. So anyhow, bila kita nak print out, kita boleh gunakan function mp.cpucount. So dia akan tunjukkan berapa banyak CPU yang ada dekat kita punya VM. Right? So contoh, so let me run my virtual box. Okay, jom kita try run server dulu Let assign my server to CPU. Okay, sama juga dengan my lab. Oh, silap. So ni pun saya bagi 2 CPU. Run satu lagi Okay, this one since PC saya dah habis resources, so saya bagi 1 je kot. Okay. Okay, kita buat dulu server, kita nak tengokkan yang tu. Okay, running my server. Boleh nampak tak? Kita share ni. Boleh, sir. Right, so contoh secara Python tu macam mana kita nak check yang kita ada berapa banyak CPU cores kan. Right, so contoh kita nak buat test, nak tengok tadi tu, kita gunakan yang tadi. So first kita import multiprocessing punya library. Multiprocessing S ni lepas ni kita boleh namakan dia apa-apa saja. Contohlah kita nak tambahkan dia kita namakan apa-apa, contoh serentak, apa-apalah. Okay, S serentak contoh. Tapi anyhow kita refer kepada multiprocessing library. So, kita gunakan tadi tu CPU count. So contohlah saya ada dekat sini satu library, satu integer, satu variable, contohlah jumlah CPU. Contoh, so saya akan gunakan serentak dot CPU count tadi tu, function CPU count. So nanti dia akan returnkan dalam jumlah CPU ni. Okay, so saya akan print out kan. Print, okay, saya tulis kat sini jumlah CPU core yang anda ada adalah kita tambah dengan CR. Ada soalan boleh tanya CPU. Saya print out balik. Okay. So let's try this Python 3 test.py.
So dia akan tunjuk dia akan bagi jumlah CPU saya adalah 2. Tadi saya bagi 2 kan. Saya assign kat server saya 2. So kalau kita nak check juga, kita boleh gunakan command ls CPU. Dia akan bagi tahu kita ada berapa CPU cores. 2 Okay, so anyhow, yang tadi tu adalah cara kalau kita nak check berapa banyak CPU cores kita secara programmatically. Right? So kita gunakan CPU count tadi. Okay, berbalik kepada slide kita. Nampak tak? Kita gunakan CPU count punya function dalam library multiprocessing tadi. Okay, so for synchronous execution, so a synchronous execution is one of the process completed in the same order in which it started, and this is achieved by locking the main program until the respective process are finished. So senang cerita, kalau kita buat multiprocessing, so of course dia akan bergerak serentak kan. So macam mana kita nak make sure yang dia ada synchronous? So maksudnya bila dia bergerak serentak, contohlah ada proses A, proses B. Tapi proses B ni dia siap dulu. So kita nak supaya proses B ni tunggu proses A siap baru kita bagi result dia. So kita boleh buat dia dengan kita gunakan locking punya mechanism. But kita boleh juga buat dia asynchronous. Boleh juga. Asynchronous adalah di mana A dengan B tadi tu, contoh kalau B siap dulu, B dia tak tunggu A. Dia terus bagi dia punya result. Boleh juga. Ini adalah di mana kita tak gunakan any locking mechanism lah. And as a result, the order of result can be mixed up, but it's usually get done quicker. Pasal proses B tu tak perlu nak tunggu proses A. Right? Tetapi dia punya pitfall dia adalah, downfall dia adalah di mana jika kita perlu our requirement untuk kita mungkin bila ada 2 result tu kita kena tambahkan dulu. Baru kita boleh bagi result. Okay? So that's why kalau kita buat macam tu, kita kena buat dia secara synchronous lah. Pasal kita kena tunggu result daripada A dulu kan. Kalau kita buat macam tu, kita buat dia asynchronous, mungkin kita tak ambil lagi result A, kita dah bagi result. Faham tak? So tengoklah requirement, kita nak buat dia synchronous ataupun asynchronous, right? So if we want to create a process with pre-assigned ID, so kita boleh gunakan subclass multiprocessing process. You can create a process that run independently by extending the init method. You can initialize resource by implementing process.run method, and you can write the code for subprocess. So nanti saya akan tunjuk ni. Saya dah tunjuk dalam minggu lepas sebenarnya, tapi kita akan tengok lagi. So di mana kalau kita run dia dalam satu kelas, okay, dalam satu kelas, so di mana kita boleh define satu function dalam kelas tu, dalam kelas proses tu adalah di mana kita akan start untuk that process. Tak apa, nanti kita akan tengok. Okay, so to spawn the process, we need to initialize our process object and invoke a start process. Bila kita buat start process ni, dia akan start function yang kita dah setkan apa yang dia nak buat. Okay, so the code after P start will executed immediately before the task completion of P. Right? Tapi kalau kita nak buat dia synchronous, kita nak minta dia tunggu, kita boleh gunakan process.join. Okay, kalau kita tengok dalam code, contoh for this one, ni dia punya main class tadi tu. Nampak tak? Proses, kita start proses 0 dengan 1. So kita start, dia start immediately. Dan join ni, kalau contoh kalau proses 0 ni selesai dulu, dia akan tunggu proses 1 ni untuk habis. Sama juga kalau proses 1 habis dulu, dia akan tunggu proses 0. Okay. Kita juga ada pool class which can be used for parallel execution of function for different input data. So the multiprocessing pool class spawn a set of process called a workers and can submit a task using a method apply ataupun apply asynchronous atau map asynchronous. So for parallel mapping, you should first initialize a multiprocessing pool. And the first argument is the number of workers. If not given, that the number will be equal to number of cores in the system. So argument tu kita boleh cakap kita nak pecahkan dia kepada berapa banyak CPU. Kalau kita tak bagi, default dia akan, contoh kalau kita punya CPU cores ada 5, dia akan buat kepada 5 workers. Itu adalah default dia. Okay, kita boleh gunakan pool, multiprocessing pool. Contoh kat sini kita bagi berapa banyak workers kita nak pecahkan. Okay.
So for this one, for example, import multiprocessing. So apa yang kita nak buat, ini yang kita define dia dalam satu function. Kita nak basically dia just darab 2 nombor. So anyhow, nampak tak? Kita ada a list here. So kita nak dia supaya darabkan 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Tapi in the same time kita nak buat dia serentak. So maksudnya ada 5 nombor ni, kita nak supaya kalau kat sini ada 4, so kita nak dia ada proses darab tu 4 sekali gerak serentak kan. So kita gunakan function pool.map ni. Kita masukkan apa dia punya input dan juga function yang akan buat the operation tadi. Dan dia akan print out dia punya output. So bila kita buat macam ni, dia akan pecahkan task ni 4 serentak kepada CPU yang kita ada. Okay. Boleh setakat ni. So kita tengok dulu macam mana kita nak buat tu. So let me run my client code. Okay, si mana yang dia buat itu? Okay, so kalau kita tengok contohlah kita nak kira pi ni kan. So parallel pi. Right. So, kita tengok kat sini saya gunakan pool juga. So nampak multiprocessing import pool. Nampak? Kita gunakan pool. So di mana kita define satu function. So ini function yang dia akan buat bila dia nak kira pi punya number tu. So ini operation dia. So anyhow, daripada sini nampak tak? Kita ada an array. So satu array. So kita ada value dia 1000, 1500, 200, 2000. Okay, so bila kita nak returnkan value tu ke dalam satu data, kita gunakan pool map dan kita minta dia execute dalam ni. Nampak tak? Kita pass semua value ni. Okay, so dalam masa yang sama serentak, dia akan terus run ke tiga-tiga ni. Kalau saya 3 CPU, dia akan run tiga-tiga CPU lah. Kalau saya ada 2 CPU, dia mungkin akan run 2 serentak, lepas tu 1 lagi. Baru dia run lagi 1. Faham tak? So, baru dia akan returnkan for this one. So, dia akan nampak, kita pull value ni, dia akan run ketiga-tiga. Dia akan, ketiga-tiga tu akan follow this function. Hasil tu dia akan return kepada data. So data tu akan ada 3 result lah. Result 1, result 2, result 3. Nampak? So kita jalan dia serentak. Question? Question guys? Okay. Okay ke? Ada. Okay, alright. Okay, so seterusnya macam mana? Kalau tadi tu kita gunakan untuk kita buat mathematical punya calculation ataupun anything. Mungkin kita nak buat dalam apa ni, dalam application punya program. Tapi kalau kita nak buat concurrency dalam network server, so kita boleh juga buat multiprocessing ataupun multi-thread. So nanti saya akan tunjukkan. So a server type application that communicate with many clients simultaneously demand both high degree of concurrent and high performance from the I/O subsystem. So a good web server should be able to handle hundreds and thousands of concurrent connection and services 10 of thousands of requests per second. So ni yang kita nak. So memang kita kena buat dia memang kita kena buat dia concurrent. So ideally we would like to write this kind of application using threads. Okay, thread is a write abstraction. So kita boleh buat dia secara thread ataupun kita boleh buat dia secara multiprocess. So nanti saya tunjukkan. Dua pun boleh. So it allow developer to focus on programming the interaction with single client and to leave this interaction to multiple client by simply forking many instances of single client interaction in separate threads. Okay. So ini yang kita nak ni. Satu server ni dia boleh handle multiple client. Right. So in this case you guys tak ada load balancer lah. You guys satu server. Tapi later on kalau nak buat load balancer pun boleh.
Okay, tapi tak adalah ni tak adalah scope. Yang kita nak buat adalah satu server tu, ada satu code tu dia boleh handle multiple client. Okay, so sebelum kita pergi conclusion, saya tunjuk dulu code untuk Parallel punya tu. So I will open up my server punya code balik. Okay, so kita pergi ke concurrent dulu So kita pergi dulu ke trading. So nano ini mati proses, sorry. Okay, so ini kita gunakan thread. Instead of kita nak achieve benda sama, kita nak concurrent. Tapi in these examples, we will use thread instead of multiprocessing. So nampak, kita import kat sini library thread. Okay, so kita buat socket kita tu. Lepas tu kita define satu function di mana dia akan buat apa yang klien akan buat. So maksudnya inilah kita define function. Bila contoh apa yang kita buat kat sini, bila klien connect je, kita akan send welcome to the server. So while the connection is true, kita akan terima apa yang klien cakap. Dan kita akan bagi balik kepada klien. So nampak, kita receive daripada klien dan kita return balik. Selagi klien tak break. Okay, so nampak tak? Kalau kita pergi dekat accept function kita tu, nampak accept tu apa yang kita buat, kita akan create a new client. So bila kita start je, kita akan buat new thread. Nampak start new thread punya function. Apa ni? Start new thread. Kita akan hantar function yang dia akan buat tadi, this one. Dan juga socket untuk client tu. Nampak? So nanti kita akan ulang balik. Setiap kali. So kita boleh handle multiple client. So okay, kita tengok, kita try run this one. Python 3, multi-server. Okay, dia dah bind ke port 88. So let me open up my client. So ni ada client. So let me open up my another client. Client nombor 2. Client 2. Okay, so let's run the code untuk kita access client kita. Okay, kita run this one. Okay, nampak kita so server just reply balik kan. So kita run di sana, nampak dia, while dia tengah running tu, kita akan run juga dekat this one. Python 3, code yang sama nampak? Dah thread jadi 2. So nampak, kita boleh achieve concurrency menggunakan trading juga. Nampak? Serentak. Okay? Nampak tak? Connected from different IP, Soalan tak setakat ni. So this is how kita gunakan multi trading. So benda ni saya dah tunjuk example dia dalam your lab 4. Sorry, dalam your lab 5. Okay? Ada try buat tak lab 5? Ada ni, saya bagi code sebiji yang saya letak dekat server ni. Ada observe tak? Ada, sir. Right. So ini kalau kita guna trading. Kita juga alternatively we can use multiprocessing punya library. Okay, so let me stop here, stop this. Alright, so the next one is we will use
multiprocessing. Right, so this is now, instead of that, we will use multiprocessing. Tahu tak? Kita gunakan proses. So kalau kita tengok sini sama, kita bind kat port 88, kita akan define satu function. Okay, so bila dia connect je, kita akan cakap welcome to server dan kita akan dapatkan balik kita akan terima klien punya ni dan kita akan return balik ke klien. Benda sama yang dia buat yang sebelum ni. Tapi instead of kita using thread, so bila nampak kan, bila dia listen, so bila kita accept connection, kita akan create a client punya socket for that particular client, dan kita instead of kita gunakan start thread punya function tadi, kita akan gunakan process punya function. Nampak? Proses, kita bagi kita punya function kita tu yang kita nak define dia, this one yang dia akan buat client punya proses tu, dan juga dengan kita punya socket, client punya socket. So kita boleh buat multiprocessing juga. So every time kita buat ni, kita instead of kita create thread, kita create process. Okay, so kita try buat. So let's try run this. Okay, dia listen to port 88, so tak perlu tukar kod dekat client. Okay, kita dah connect. So benda sama, nampak? Concurrent, sama juga. So tadi kita gunakan trading, for this one kita gunakan multiprocessing punya library. Boleh? So untuk code yang this one, saya dah letak dalam your lab 6 untuk you guys tengok dan try buat sendiri. Okay? Ada soalan? Question? Tak ada eh? Okay, tak ada, then we came to our conclusion. So, as a conclusion, there are various ways to implement parallel processing using a general procedures. So, macam saya kata, dia ada various ways. So, macam tadi kita boleh buat trading ataupun kita boleh buat multiprocessing, but dia ada dua. So, kalau kita nak ada true parallelism, maksudnya true multiprocessing, kita kena ada more than 2 CPU. Kalau tak, dia walaupun dia concurrent, tapi dia sebenarnya dia seems like it's run serentak, tapi dia tak. Pasal dia still satu kerja, satu CPU juga yang buat. Tetapi kalau kita buat dia trading ataupun multiprocessing dengan ada 2 CPU serentak, kita boleh pecahkan task tu kepada multiple CPU, dan at that point kita memang achieve true parallelism, di mana task tu memang dah pecah serentak dan in the same time your CPU tu memang ada 2. Boleh run benda tu serentak at the same time, right? So taking advantage of this benefit is indeed the same for any size machine. And the result will gain speed depending on number of processes when the procedure are followed exactly. So this is the beginning of knowledge of parallel programming, which we start by using Python language. So in network programming, this parallelism we can achieve by using concurrent network server. So maksudnya kita boleh either using trading ataupun multiprocessing punya library dalam Python. Right, so let's conclude what we have learned for today. Any question from you guys before we end our session? Sir, Yep. untuk multiprocessing and thread ni, ada language boleh buat juga ke? Yes, kan. Python, so far Python yang paling senang lah. Pasal kalau you guys tengok tadi pun dia straightforward dia buat ni. Kalau dekat C dia boleh, tapi dia ada nama dia OpenMP. Boleh tengok ada banyak tutorial pasal OpenMP. Kalau C kita ada OpenMP, which is terlampau banyak tutorial OpenMP. Yes, this one. Okay, kita boleh gunakan OpenMP. Kalau untuk Java, if I'm not mistaken, dia gunakan OpenMP ni juga. Tapi dia ada Java punya library memang untuk benda tu. Tapi dia basically dia just implement OpenMP ni. Right? So boleh tengok lah. Tapi you guys know what? So mula saya nak nak tunjukkan multiprocessing ni gunakan C. Tapi bila saya fikirkan balik, mungkin you guys akan tersangat panjang masa ambil just untuk buat multiprocessing tu. So saya later on decide untuk buat dia gunakan Python pasal dia lebih mudah.
Pasal this class lebih fokus kepada socket programming tu, bukan not the multiprocessing itself. Yang pentingnya kita nak dapat concurrent dekat socket tu. So that's why I use kita gunakan language yang lebih mudah lah. Tapi anyhow, most of the major programming language out there memang boleh buat multiprocessing ni. Right? Java ada, untuk C ada, Python memanglah tadi saya dah tunjuk. Okay. Dan untuk C tu kita nak buat concurrent, saya ada tunjukkan yang kita gunakan threading ataupun kita gunakan fork tadi tu. Tapi saya dah tunjukkan saya dah tunjukkan dalam I think your lab 3 the threading. Okay, ada soalan lain? Menjawab soalan ke? Menjawab. Ada kan? Boleh tengok je dalam OpenMP ni banyak orang buat tutorial. Ada, dia tunjukkan kod. Okay, quite interesting jugalah. Selalunya orang buat cluster lah kalau orang buat dalam OpenMP ni. Okay, any question from you guys? Yang cluster tu apa benda? Cluster tu maksudnya kalau you guys nak tahu dia ada beowulf cluster. So pasal macam ni, kalau kita gunakan OpenMP ni, macam mana konsep dengan Python juga, kita boleh pecahkan dia kepada multiple process. Kita pecahkan dia kepada multiple process. So multiple process tu dia akan be executed by multiple CPU. So kita ada parallel lah. Tetapi kalau orang nak take to the next level, dia buat cluster. So CPU tu sekarang ni, kalau sebelum ni yang saya terangkan, CPU tu dalam satu CPU core kan, dalam satu komputer kan. Sekarang ni CPU tu dia boleh jadi kepada komputer yang lain juga. So dia akan ada multiple komputer, dia akan connectkan ikut network. So satu proses tu dia akan distributekan ikut network kepada CPU yang lain. So dia buat satu cluster. So contoh, orang selalunya sekarang ni orang akan buat either beowulf cluster ataupun Raspberry Pi punya cluster kan. So, kalau beowulf punya cluster, kita akan tengoklah for this one. So macam kita ada macam-macam PC kat sini, ada banyak motherboard dengan CPU kat sini kan. So satu tu dia akan distributekan kepada di CPU ni. Faham tak? Dia boleh pecahkan proses task tu kepada multiple. Dan ini jugalah adalah fundamental kepada superkomputer. Fundamental dia adalah ni. Di mana kita ada buat calculation yang very heavy extensive. Instead of kita rely on satu CPU, so since kita boleh pecah, kita boleh distributekan kepada komputer yang lain, kita distributekan kepada CPU cores yang terletak di komputer yang lain. Supaya kita boleh run calculation yang kompleks tu serentak dekat multiple computer. So this is the basic of supercomputer actually. Orang buat supercomputer ni macam ni. Dan nowadays orang lagi selalunya kalau orang yang research ataupun homegrown macam ni, mungkin kita tak ada duit nak buat different komputer macam ni kan, kita boleh gunakan Raspberry Pi. Raspberry Pi pun kita boleh buat cluster. Dia buat macam Raspberry Pi kan, kalau you guys pernah dengar Raspberry Pi ni adalah komputer yang kecil. So sama juga kita boleh buat cluster menggunakan Raspberry Pi. Kita pecahkan proses tu kepada different CPU yang dekat dalam Raspberry Pi ni. Okay, quite menarik. Kalau nak, actually dekat kelas kalau khusus sains komputer, dia ada kelas nama dia parallel processing. Dia orang akan belajar macam nak set up cluster ni. Right? Question? Ada soalan? Menjawab ke soalan tadi? Jawab. Right? So boleh try lah. Okay. Kalau nak, banyak je tutorial orang nak set up Raspberry Pi cluster ataupun beowulf cluster. Okay. Saya tak ajar dalam kelas ni, tapi kalau saya dalam kelas, saya ajar kelas operating system, saya akan tunjukkan macam mana saya run saya punya Raspberry Pi punya cluster lah. Okay. So, tak ada soalan lagi? Ada? Okay ke? Okay, kalau tak ada, betul tak ada? Okay, kalau tak ada, dan saya tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan SWT.
Alright, kalau tak ada apa lagi, then Assalamualaikum. I see you guys tomorrow untuk your lab session. Alright.